Nyakoram gajonka mura mintiere osechopo kanyo saa 7 e wang'e odiochieng' maber chieng' tarik 16 dwe mar 10 higa mar 2023. Kamora mintiere arwakini machiegni e weche magwa manyien mag Migago. Kamokwongo wayudo weche mawamiyo pek. By 17th of October, we'll proceed with our industrial action. Jochiw thieth e kaunti ma Busia obogo ng'anyo mar tipo odiochieng' makinya. Nilipofika hapa nimehesabu vichwa za punda 26. Maromo wiye punde 26 oyude bungu moro e kar chung' od bura ma Mwingi e kaunti ma Kitui. Hatutafungiwa na wanyama ambaye wenyewe hawajali, hawakuji kuzitoa na watusikizi tukiitana. Jodake kaunti ma Kajiado e gweng' ma Esilalei odak kod luoro kaluore kod monj maliech moko manyalo chopo par osebedo katimo e puothegi. Nyakoram gajonka mura mintiere bed kodwa nyaka e giko mar chenro makamaka. Bende aparo ni inyalo riwori kodwa kioronwa ote lai magote machoka rede ka 600 mbui mar Facebook iyudowa achiel kachiel. Bende inyalo oronwa ote Nyakoram gajwang' kokalo e mbui maga iyuda @Sharon Ongao. Machiegni nyinga Sharon Ongao. Ogai mar ODM Raila Odinga koro lero ni ne okosidho lwedo jatende Wiper Kalonzo Musyoka kaka jachung' mar laro tend komb piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. E ote mooro ne ute fwambo, Odinga wacho ni puoch mana obiro e wi Kalonzo mabende nomiyo Kalonzo odiochieng' manyoro e nyasi mar rwako higni 80 mano mar Senator Masiaya Oburu Oginga ne en mano mar gigo mosebedo ka otimo e higni mokalo. Katika mano Odinga e ote mare wacho ni Kalonzo bende oromo mana laro kom ten piny Kenya e yiero maduong' to mana kaka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gin giwegi pok giyiere kaka ng'atnero mabende dhi laro kom no. Odinga nyoloso kod duoko jatend piny William Ruto mane wacho no biro piem kod Kalonzo Musyoka e ng'wela rotend piny kata mana kom mar kere higa mar 2027. Kamae kaka Odinga ne oloso e nyasi manotimore mbalariany mar Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology mantiere kar chung' od bura Mabondo odiochieng' manyoro. Anaongea juu ya Kalonzo kama Kalonzo ni kama yeye. Kalonzo ameshinda Bwana Ruto mara 10. Yeye ni mtu mwaminifu. Anataka kudanganya sisi. Baba na Kalonzo sijui baba hatasimama, sijui nani hatasimama. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. Sisi tutasimama kidete na mdogo Kalonzo Musyoka. Kopogre nyamgi manya kwa rumgajwanga kiri nyake county mano ma Nairobi kaka majodak mano nyeulo. Kendo gedo mavoko e county mano ma Machakos. Medo kono lal kaluore kod muko udi mag mabende no gere lobno kabendo odiochieng' makawuono donje odiochienge marang'wena. Nyako dhiambo manyoro jogo eko mabende na muko udi bende oseyango ni kar muko utego noduoko gi chien kaluore kod kit mwandu mabende ne giketo e gedo makamano. Katika mano Jailieta yangonwa jogo eko mabende no muko udigi yuak mabende gintiere godo. Kamora mora mawangi ng'iyo e lobni malachne romo hekta 4,298 e gwenge ma Mavoko kaunti ma Machakos. Mor mar tingni mamuko udi rwaki. Kamora mora ming'iyo udi ni piny chalo kuma lweny otimore. Kata sama mor mar tingni dhi nyime, jodak makae odong' gi paro matut koma gi chim. Simon Kisoi, jariem boda ng'iyo kaka tinga muko ode. En achiel kuom joma oyudo lal kaluore kod ng'eto mar doho. Roho imeumika kwa sababu nikifikiria hiyo nyumba nilikuwa nimejenga through nduthi. Nimesave for 5 years. Ile nimejenga ndio nimeoa kwa sababu nduthi nilikuwa nimejituma. Ndio ni save pesa nione tu nikuwa na future poa. Lakini sasa hii niko hivi sasa nimeachwa hivi. Ondamo motin kowuok kae Catherine Kilovo Siombua geno mar yudo kata mwandu moko matin kowuok e odni mosemuki.
mana kaka jowetene okia ni kiny mare chalo nade. Sasa hata nakwambia hatuna mbele na nyuma. Juu unaona mwezi mahali huko. Hatujui tunaenda wapi. Tunapanga tu vitu. Uone vitu vikiwa vimepangwa. Unajua ukipanga vitu yako, unaweza pigia mtu akutumia kitu kama Mungu anajua tu. Achiel kachiel gi muko madhi nyime. Kambi stima mar Kenya Power sani actual stima ne jodak mamavoko mamedo nego geno matin mane odong e mwandugi maromo milionde mag omenda. We are being taxed. Hiyo levy ya mbado ya housing, ya affordable housing. Wakati umeniangushia nyumba yangu, nimespend 5 million, nimespend 10 million, nimekopa kwa bank na bado nyumba yangu umeangusha. Tena naendelea kuchangia ule mradi. Kusema kweli, ukweli uko wapi? Joseph mok nyinge mar adier osebedo katiyo e boma ma Juba e piny South Sudan kuom higni 14. Mae nokonye gero odni man gi kuonde nindo 7. Iye muore ni mar odni bende idhi muki. Ei odni ineno tich mano oketo e gere kendo bere. Lekne duto mar bedo gi dala ne tore koneno kendo onge gimonyalo timo. Ma ok bor kode, jadak machielo ma wamiyo nying mar Emmanuel osedak kae chakre higa 2020. Owacho ni ne okuno omenda kuom higni 3 mondo oger odni. Jotije ne temo maginyalo mar reso mwandu maginyalo kapok tinga mar muko ochopo. Isama tingni medore e kar dakni ma county estate, jodakia gima gitim kod kaka gidhi nyime gi ngimagi ka gimedo kwano lal ma mukono okelonegi. Jailieta, Ramogi TV. Nyakwara mgajuang par nodichieng' ma kawuono nodiochieng' mar 4 ka bende imedo muki udi e gwenge mag Mavoko e county mano ma Machakos. Wantiere gi jafwambo marwa mano mar Royal Media Services Ayub Abdikadir ma bende nitiere gwenge mag Machakos. Bro bedo koleronwa ni en ang'o matimore. Ayub, labda kama unaweza nisikia, you can just bring us up to speed with what's happening today. We are in county estate in Mavoko sub-county, the county of Machakos, where the demolition exercise entered day 3 since it kick-started on Saturday. And it's anguish and terror here on the faces of the people who have been affected and had invested millions of shillings in their retirement home majorly is a tell-all sign of the level of desperation here. And the element about the surprising question is even schools, places of worship, including churches, have not been spared either. And we at the moment are in a school where more than 300 learners are at home today, and they don't know about their fate as to whether they will get back to school because their school is set up or lined up for demolition exercise. And the number of the bulldozers that are crashing down the buildings, places of worship and the playing grounds are increasing. And this happening in the midst of fight security by the officials from onset before you access this vast 4,000 acre piece of land where more than 10,000 families have been residing on. And interestingly is that not only Kenyans are affected, but you could clearly see the mixed bags of the nationalities here, including Congolese, urban refugees, Kenyans, teachers, and other professionals who had invested when they bought this land. And life was, all about going on as required. It was smooth up to the level and the extent with which they had experienced this terror mechanism on them, albeit according to their lawyer, illegally, because there was no evacuation order from a court of law or demolition exercise, which are supposed to be happening in line with the prescriptions of the law. Therefore, Sharon, here what's happening is, as was the case yesterday on Sunday, and people who are getting what they can in salvaging the properties that they could from their houses, including equipment, television sets, radio, the mattresses and what they can carry, because anytime the excavators or the bulldozers can come and bring down their houses. And that is the desperation. Many of them don't know where they are going to go next. These are people who had bank loans and they're supposed to be paying that, and they're worried that under the current Finance Act of 2023, they're going to be again paying for the housing levy, and they have no place to stay. Clearly, the frustration is what they have told us here, and where to go next, because some of them have no homes here. It then means that they have to go home to the middle of the month.
They need the financial support to be able to commute back home, and they are saying a majority of them that they are not in a position or able to do that because at the moment they are frustrated and deeply frustrated as they do a last-minute effort of save what they can from their houses here in County Estate in Mavoko in the county of Machakos, Sharon. Thank you so much, Ayub. But before you leave, just a follow-up question. Any notable figure, any public figure around today at the residence or at Mavoko? What will you say about that? Yes, Sharon, come up again. I'm asking if you've been able to see any notable public figure around today. No, Sharon, I mean, that is not allowed because the security personnel are under strict orders when we spoke with them, and they said that no politician is allowed here or leader. Yesterday when we were here on Sunday, a group of members of the county assembly from the county of Machakos and the deputy governor Francis Mwangangi had gathered outside, but they were not allowed to access the area, including the Farmers Association, which own the land here, who were not allowed to be here over fears of commotion, because on Saturday, local leaders were here, including the area MP, Patrick Macau Kingola, who was tear-gassed when he was in the company of other leaders trying to agitate for the grievances that the people have had. And you can see, I mean, any presence of leadership here, the people are in otherwise cooperating. There is no resistance. They have so far mounted against the exercise, which is ongoing. The police are just doing the supervisory role of ensuring that the exercise goes underway as is required. And then the lawyer argues of the victims here that this is being done illegally and that they are going to move to court to seek general damages and also stop. So far, the court session is underway in the county of Machakos, 30 kilometers from where we are, and we expect a ruling out of the court as to whether it's going to stop or the exercise will continue. But so far, no presence of leadership, be it at the county level and also at the national level, though Kalonzo Musyoka and other leaders from the region have spoken about the matter on Saturday. Thank you so much, Ayub. Well and clear. Nyakwaram Gajuang, Mano Ayub Abdikadir, Jafombo Marwa, Mano Marial Media Services, Mano Watch Mabendo Luo, Kataka Mano Brobedo Kode, Eyoma Adimba, Kukumare, Ibrobedo Kiwinjo, Weche Mago Manyien Mabiro, Mano Kalure Kode, Okenge, Mago Muko Udi, Mabende Dinyi Mavoko, a county, Mano Machakos, Kanyakasani, Karamnaju Punjere, Iwinjo Kanyo ni Moheo Mia Dek, Bende Poko Yudo Thulo, Mardi, Sikulu Duchimaka Wono, Kabende, Kopogregi Udi, Skunde, kod kanise gin mago kuom ute kata mna gin moko kuom ute mabende imuko odiochieng' makawuono en odiochieng' mar ang'wen. Kopogore gi mano, jokanyo mar sekta mar thieth okwayo counties mondo ojiw thieth makare e yo mawiyweyo e yor siro kumba mar NHIF kaka achiel kuom yore mag neno ni jokenya okedo kod tuoche kapok odongo. Kotelnegi kod director mar weche thieth e county ma Murang'a, Laktar James Mburu, mabende naloso e kinde chwalo thieth manono e county ma Murang'a. Gikone piny Kenya ni kod lek mar wuok e thieth nyaka e geng'o tuoche, gino mabiro mana chopo kare poni counties oriwore mar tiyo kanyakla kod piny owacho mamalo. Bende jiwo jopiny mapok otimo andika kod NHIF mondo rid okanda kendo ndikre kaka jokanyo mag NHIF. This is very key, and we want to emphasize that it is in line with the current government manifesto, both at national and county level, because the current focus now is on primary health care. We want to empower our people to go for screening services early, so that we invest more in preventive services. And I think this is a false square in what is to be launched on Mashujaa Day, in terms of primary health care, which will be the key driver to attaining universal health care in this country and in the county of Murang'a. We are keenly aware that our success as a company is directly related to the health and welfare of our employees and community. We look forward to continuing demonstrating the many ways in which Del Monte can add value as a corporate entity, contributing to the economy and well-being of our surrounding communities. Kopogore gi mano atiri nyaka county Mabusia.
Jochiw thieth e kaunti ma Busia obogo chako ng'anyo mar tipo odiochieng' makinya. Kotelnegi kod jagoro mar KMPDU e kaunti no Laktar Sandy Charo. Gikoni tend kaunti no osebedo ka wuondogi kendo miyogi geno maonge kinde ka kinde kendo giseol kod miriambo. Gidwaro mondo medgi lemo, rango sara matin maonge balang', kachiel kod lwasi marach mar tich mabende gisebedo ka gikadhe. Twak mar lakteche gi biro mana ndalo achiel bang' romo e kinde gavana kod lakteche mag kaunti no. Gino mane ok onyago olemo. We are tired of the empty rhetoric that is always played out. We are tired of the empty promises that are being given to Mwananchi. But we are expressing our frustrations that we are not getting our salaries on time. We are not getting our promotions on time. And that is frustrating us and demoralizing us. Otherwise, we continue. We are still committed to the cause. We are still committed and ready to serve Kenyans. But we are imploring on Kenyans to know that the poor services that are being offered in the counties is because of poor management that is there. Ugatuzi ulifanywa kwa njia ya haraka sana. Na kwa hivyo tungependa sheria na tunaunga mkono ya kwamba kuwe na sheria. Sisi hatutaki kujua mambo ya supplies, mambo ya lakini human resource. Ili ndilo shida kubwa ambayo tuko nayo katika gatuzi sote. Ya kwamba unapata gatuzi fulani alijalipa gatuzi fulani limelipa. Kama kungekuwa na sheria ambayo waleta wote pamoja, atungekuwa na hizi changamoto ambazo wahudumu wa afya wanasipitia. We have committed ourselves that by 17th of October we'll proceed with our industrial action without further notice, because the county government has resorted to go into slumber and ignore the welfare of our members. Tulikuja katika ofisi tukiwa na changamoto sana ya hii health sector yetu, lakini ninataka kuhakikishia wananchi wa Busia kwamba tutapata suluhu. Jatend Migago ma jolweny Aden Duale omedo jiwo ni gedo mar chenro mar Lapset biro dhi nyime kata doko ni kweth njore mar Al-Shabaab buogo timo monj. Kanolose boma ma Garissa e nyasi mar Arambe. Duale wacho ni sirkal biro medo kwan jolweny mag KDF marito chenrogo mago mag Lapset kochakore jumani. Bende jiwo jotelo mawuok e gwengego mabende njore geto mondo olos e duol achiel. Duale omedo wacho ni sirkal mano mar Kenya tiyo kanyakla gi piny Amerika mar kedo gi jonjore mago mag Al-Shabaab kuom golo puonj ne jolweny mag KDF. كانوا يدفنون بناتهم. Kuanzia Boni Forest, Lamu mpaka BP2 wa Mandera, sisi hatuwezi kubali Al-Shabaab akujiangie. Na kama wanafikiri hii barabara ya Lapset kutoka Lamu Port inapitia Ijara, inapitia Fafi, inaenda paka Isiolo, paka South Sudan, kama watafikiri watasimamisha, waone next week tutaweka jeshi na hiyo lami itapita hapa. Hiyo barabara hata kama tutaweka wanajeshi 1,000 kulinda ule anajenga, tutaweka. Koromga juang kwa dhi nyime gi weche manyien mago mag Migago. Eni jodolo mar kanisa mar Anglikana, mano jadolo mano mar kanisa mar Anglican Jackson Ole Sapit okwedo mokalo weche moko ma osebed ka idiero kod moko kuom jotelo e pachoka ewi bedo jokanyo maiye mabiro yudo pok e sirikand Kenya Kwanza kaluwore gi kaka ne gisiro sirikandno e yiero ma okalo. Ole Sapit mane loso e kinde nyasi mar kanisa e kaunti ma Busia okoni jo Kenya duto ni kod ratiro mar yudo pok koa e piny owacho mamalo ma ok odewo kaka ne gigoyo ombulu. Gavana mar kaunti ma Busia Paul Otuoma bende ne oriwo Ole Sapit lwedo ka okoni weche makamago gin mana manyayo tulo kod pogruok e kind oganda. Anaanza kwa kusema, my child, let us not limit ourselves to that tribal thinking that we have in Kenya. What we have in Kenya is horrible. We galvanize our national politics and our party formation along tribal lines. That's why we have this language of shareholding. Wengine wako na shares kubwa na wengine hawana. Lakini ikifika taxes, sisi wote tunalipa taxes. But they have shareholding when we are paying taxes.
Nyakwaramga juang dakika ni prario tok sabirio marudu chiengi kanya bende modhi ka godo ywewa mokuongo kamedo mana paro ni inyalo oronwa ote kokalo lai magwa magote machoka redek au chiele nono mbui mopogore bende wantiere achiel kachiel koriwo mbui mar Facebook, Twitter, YouTube kanyakla kod Citizen Digital. YouTube aneno kantiere ote mabende osidonjo ka. Aneno ka shinda mamilioni, hakuna kudownload au kusubscribe, unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na view sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Riwri kodwa kiny e penj laktar. Wadhi bedo kod Dr. Aaron Palo mar Equity Afya Kondele ka opuonjowa kendo lerono matut kuom tho abath to mana e penj laktar. Tich ariyo saa 12 odhiambo. Kik bai. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akoyi ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora moraka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Yogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni okrach hero ng'ato kendo. Okwachako dhao kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. My shirt, a toss of lavender and a world of freshness. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Nyakoram gajuang kamora mintiere dakika en 24 tok saa 7 marudu chieng' machiegni wadhi nyime gi weche manyien. Moko kuom jopuonj manotero ng'ur margi e log tich mar duol mandiko jopuonj TSC ne otam donjo kendo nyisgi mondo giwach gimoterogi oko mar rangach mar log tich mar TSC. Tungni nobedo e kind apisa mag obila kod jopuonj mabende kone TSC nomiyogi kum nikech dhiro mondo chiennegi ratiro margi. Wawinja nina kaka chal makamano nobedo. Why should you prevent me from getting my teacher? You are TSC number. Funga. Why can I can't break? I'm not a criminal to break the gate. Why must you lock? No, I have come to bring my response to interdiction. You are closing the gate. Munataka tufanye nini? Tumeleta barua zetu hamtaki kuingia ndani. What do you want us to do? Hebu nisikize. Acha niende naye
The thing is, why are we being served from outside and others are being served from inside? Ne korom ga juang mano kaka chala na nitiere odiochienga makawuono rakruok e kind jopuonje kanyakla kod duola mano makaram na pisas mabende narito kanyo ka duola mar TSC. Kopogore gi mano, kamiti mar Senate mano notho oganda e bungu mashakahola odiochieng' makawuono chope kanisa mar Ezekiel Odero e kaunti ma Kilifi. Kotelnegi kod jakom kamiti no Danson Mungatana. Kamiti no temo manyo adiera motenre kod puonj magalagala mawachore ni ne okelo tho bang' moko kuom jo Kenya tueyo kend rem chiemo magichweyo gi wetonge mane. Kamiti fueko kapono no ni nitiere tudruok moramora e kinde Ezekiel Odero kod Paul Mackenzie maduto te ne gin achije e bura momak negi e doho. Magitimore bang' Ezekiel Odero no dadhoge e nyim kamiti mano mar od bura mar Senate juma mokalo. Kowuok Kilifi hateri nyaka kaunti ma Narok. Joriemb boda e boma ma Narok ochiwo luoro ni medruok mar mahundu nyalo bedo e kinde mabende owacho ni nitiere medruok mago mag nengo modhi e pachoka. Kane giloso e boma ma Narok, joriemb boda wacho ni medruok e nengo mauta biro kelo negi lal mathoth. Luoro magiwacho ni nyalo rido ngima mabende biro nyayo timbe maundu. Joriemb boda wacho ni jo boda mane okawo hola bende chudo biro tamo. Sekta mar boda en achiel kuom ohala e gwenge mag Narok mondiko rowere mathoth. Thothgi manoweyo timbe njore mondo giyud godo konyruok. Bei ya mafuta imeathiri biashara hii yetu ya boda. Wajia mingi sana, mafuta inapanda kila siku. Hivyo vijana wanashindwa kufanya hii biashara. Wengine anaambiwa kwa siku walete pesa fulani na hadi hiyo kiwango inakosa na pia anahitaji kukula. Bei ikiendelea kupanda hivyo vijana wanashindwa kujikimu. Hivyo ile kitu watafanya ni kuingia kwa biashara baya, kwa uovu mwingi. Hivyo hata hapa ndio sasa geta itapatikana kwa sababu mtu hatakosa kukula. Na ikikosa mtu atafanya nini akiwa kijana? Hana kazi. Itabidi anaingia kwa biashara baya. Hii hali ikiendelea hivi, ile system ya ukora itarudi tu. Itakuwa hata ukivuna, kama sisi ni wakulima, ukivuna uwezi enda kwako kwa sababu uwezi lala na hiyo pesa. Lazima tu utanyang'anywa jioni juu hakuna saizi mtu hakuna kijana anaweza maintain hii maisha kwa sababu bodaboda ililetwa ikarahisisha maisha, kila mtu akaenda kazi, lakini vile mafuta hii imepanda hivi hakuna mtu anawezana nayo sasa. Kwa mwezi nilikuwa nikipata shilingi 15,000 yangu na rizika sababu nilikuwa naweza faulu, lakini sasa hivi kiwango kimeshuka, kile ambacho napata na gharama yake imepanda. Sasa ina maana mambo yamekuwa magumu zaidi sana. Nyakorom ga juanga maromo wiye punde 26 oyudi bungu moro e kar chungo od bura ma Mwingi e kaunti ma Kitui. Kalore kod jatend Migago mar weche pur kod dongruok jamni e kaunti no. Chal ka gima ji mayango punde e kaunti no gin jo ohala matiyo kanyakla kendo gisechako timo nonro. Kaka Judith Omondi lero likore ni ring pundego samoro iloko kado e otende e kaunti ma Kitui kod Nairobi. Wawinjana. E okinyi makawuono Dr. Stephen Mbaki, jatend Migago mar weche pur kod dongruok mag jamni e kaunti ma Kitui, e wuothe bungu moro e kar chungo od bura ma Mwingi kaunti no ma Kitui. Wiye ma onindo e logi, magi wiye mag punde, matumbo kod fuoni mamoko mag punda kama oting'o tielo, odong'i e bungu ni. Kaluwore kod jatelo ni, okwano wiye 26 mag punda, mayangore ni ne oyang'i e bungu ni, kendo poko yang kama iterogie. Kuna punda wamechinjwa kijiji kinaitwa NCU na hii area inaitwa Kwanzili. Nimehesabu vichwa za punda 26
Na hapo ukiangalia kuna maini, intestines, they are all over scattered here. Hizi miguu ya punda zimekatakatwa imebaki hapa. They have even skinned the head. Kichwa imetolewa ngozi. Sijui anapeleka ngozi wapi. Ulimi wametoa ya punda, hizi vichwa hazina ulimi. Mbaki koni giseyudo malingling ni jima yango punde gi gin jo ohala matio machiegni kendo kamoro giuso gi ne weg magawa oke kaunti no kende to kata mana counties ma Ukio kod Kitui. Hizi nyama za punda hatujui zinaelekea wapi. Labda ziko hapa kwa motel zetu tunakula huko. Juzi ilikuwa Ngutani, walichinja punda mingi pale. Leo wamekuja hapa. Sasa kesho kutwa we don't know wataenda kuchinja wapi. Na hii ni biashara inafanywa a very organized group. And I want to warn that organized group that we will work with the national government, the security agents. Okwedo kang mar tho yango le alwora ma oko puodhi kod chike mapachoka kendo gichano tiyo kod piny owacho mamalo e timo apedha ne ji makamago. Legislation inaitwa Meat Control Act of 356 which prescribes how the animal should be slaughtered in approved slaughterhouse. It has to be inspected by registered veterinary officer. Ile tumeona leo ni kitu ambayo sisi kama county government, kama waziri wa mifugo na mimea na ukulima hatutakubali. Because the animal welfare is as important as the human welfare. Judith Omondi, Ramogi TV. Manodoko wach malich geno marwa ni nonro makari bro bed kitimo mano mare yango po nono ni dibed ni kado masa moro wachamo ramna buore Nairobi ka dibed ni gin ringe punde kata kamano maromo wiye punde 26 to kata kamano to noseyudi kar chungod bura mano mamwingi e county mano makitui kopogre gi mano lokrok mar chal mar kor lwasi kachiel kod nok mar tije e pachoka osemiyo koro rowere e county ma Marsabit manyo yore moko mag yuto. County no mayo mare mar yuto osebedo pith kuom kinde malach. Koro dar kendo manyo tije mag lwedo ahinya to ne nyithindo manyiri. E nyasi mar sidho rowere 90 bang' timo tiegruok mar tije lwedo e county no. Oyangore ni thoth rowere puoyo tijego kaka magisebedo ka gitimo kendo yudo ni konyogi yudo omenda ahinya to e kinde malokruok mar kor lwasi oserocho tijgi mabende gitimo mag pith. Director mar kuonde tiego tije lwedo e county no Martha Guyo okwayo piny owacho mondo omed kwan mar kuonde tiego lwedo rowere e county no ma okoni nyaka sani gin mana 2 kende. Kazi ya ofisi sana. Hata mimi nilitama 2018 mpaka 2023. Sio rahisi upate kazi ya ofisi. It's better wajijoin na kazi ya ujuzi manyatani ndio wajisaidie future, wajue wanatengeneza na mkono yao, wasiongoje kulipwa mshahara. In Marsabit County, we have 2 operational TVET institutions, Raisamis TTI and North Hall TVC. We also have others too which are upcoming and I know very soon they will be operational. We really thank the government of Kenya for doing the best to operationalize this institute. Wamama 66 siku ya leo ambao wana graduate leo ni wamama ambao wangechukua mapanga zao na shoka zao kwenda kukata miti na kuchoma makaa. Lakini kwa sababu ya kupata hizi mafundisho watatumia hiyo mafundisho kutafutia mapato na miti ambayo ingekatwa imeokolewa. And that means we have saved our environment, we have saved our climate. Nyakoronga juanku ke county manoma Marsabit tatenya kiweche matimore county Makajiado. Jodake county Makajiado egwenga mongere kaka Esilalei. Oda kod luoro kaluore kod monj maliech moko manyalo chopo paro sebedo katimo e puothegi kendo kelo lal mathoth. Jodak go ywak ni kata doko ni gisetero ywak ne apisa mochung' ne rito le mag bunge. Onge okang' mosekao mar resogi. Walter Nyambaga nigi mathoth. E gweng' ma Esilalei, jodak omiyo tich mar riembo nanga nyamang'oro kinyi kukinyi kapok gitimo tich moramora. Liech mosekelo midhiero mathoth ne jogweng'. Ndovu wameingia wakafamia, wakakula kila kitu. Mandovu wakakuja wakafurusha, wakakula hadi hiyo kitu imetuumiza kabisa. Kuthulu madwe achiel, puothe man kod nyanya, alode kod kothe mosebedo ka imonjo kod liech machamogi kendo ketho nyaka cham. Jogweng' wacho ni kata odoko ne gisegole pot kapisa mochung' ne rito le kod mag bunge. Onge ondamo mosekao moramora resogi. Tunaishi na wao hapa usiku, tunakaa na wao hapa mchana. Wanataka kukura mimea, juu hata ukiangalia kule huko kumekauka. Mahali wanapata green ni hapa kwa shamba.
Sasa sisi ile kazi ngumu ni kuchunga. Watu wengi wameacha kulima kwa sababu madovu imesubua, imekula mashamba. Hata ukitaka kutoka hapa asubuhi huwezi toka. Ekatodoko ni puothe mag nyanyo metni. Jodago wacho ni nyaka gibed motang' mar manyo yore mag riembo liechgo manyalo chopo apar, nono to puothe gibiro mana dong' lilo. Tumeamua kwa kauli moja kwamba hatutafungiwa na wanyama ambaye wenyewe hawajali, hawakuji kuzitoa na watusikizi tukiitana. Tumeomba siku 20 tu. Ikifika tarehe 20 mwezi siku 20 kabla serikali haijaamua, basi sisi hata sisi tutaondoka. Kwa maana hakuna hatujui tutawaambia aje wananchi. Giko ni chuno gi mondo gilo tije gi chon e kendo gibuti udi ni mar luoro kwakoge kalure kod monj magodanga nyamang'ura matimore kinde ka kinde. Inabidi masomo watoto waanze kufika tukielekea saa 3 kwa sababu ya hao ndovu. Vile vile walimu nao hapa unapata hata kurauka uweze kufika hapa mapema, unaogopa. Ikifika saa 11 sisi wote tunafungua kwa maboma. Hakuna kutoka. Hata saa zingine wanyama tunaogopa kwenda kulete juu ya ndovu. Ndovu wamejaa hapo wanatusumbua. Watoto wa shule ya Olomunyi, shule ya Esilale, watoto wanaenda saa 3. Ichich ni liechgo ya ndio momo kowuok e karito le Amboseli kage manyo pi kod chiemo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoramga jonko pogrogi manatiri nyaki county mano Malamu. Sirikand county Malamu chako chenro mar muko udi mantiere ge ng'apaya kaka yor ikruok ne koth mano mar El Nino megeno chwe mare e gwenge mapachoka. Udi kachiel kod kuonde uso moger kama pi kadhe duto ibro muki mondo keli yot kama pi oula kale. Jodak kod jo ohala Malamu to kata kamano onyiso ng'ur margi ewi muko ma ichano tim kod tend county no kagikoni ngima gi dhi ng'ikore kaluwore gi ni kuonde magigeto mukogo ema gisebedo kamiyo gi yuto. Giluwo ni piny owacho ne uwinjo migi kuonde mamoko maginyalo time ohala e kar monego bed ni gitimo ohala. Wale wote ambao wamejenga maeneo yasiyofaa kupitia idara ya kaunti husika, tumeanza mpangilio wa kuvunja majengo ambayo yamejengwa katika road reserve, yale yamejengwa kwenye drainage system. Ni waombe wananchi wetu, ikiwa nyumba yako imeandikwa kuwa imewekwa alama X kuwa haifai kuwa pale, tafadhali tunawaomba muhame katika nyumba hizo. Tumeanza mwanzo hapa Mokoe kwa sababu Mokoe ndio inayoathirika zaidi katika kaunti ya Lamu kuliko mji mwingine wowote, na vile vile tukumbuke kuwa Mokoe ndio county headquarters na ilibidi mwanzo tuanze kurekebisha katika makao makuu ya county. Hapa ilikuwa ni banda 5 hapa. Yamebomoa takriban ya hasara karibu 300 hizi. Unaona? Sasa hii hata wale wapangaji wameshahama, unaona? Sasa hivi imekuwa shida tu. Tutaenda wapi ama tutakula wapi? Tutapata wapi riziki yetu? Sasa hata kupewa pahali pengine badala, pengine tupewe na hizo pesa tupate kujenga, maana hatuna kitu sasa. Hatuna pesa hata zizo za kujenga, lakini sisi hatujakataa mtaro uchimbwe. Nyakoramga jonka poka ka yo marwa marariyo chenro mano mar weche manyien mag Migaga. Sama nemo kuomo ote Enoch Somodhi iwachini wineno Ramogi TV heyo makare kintiere CBD heboma ma Nairobi. Okoth gono himbe na neno ote mare kintiere gwenge mag Kayole South iwachini Ramogi TV chopo nuweyo makare. George Benja iwachini Ramogi TV ler kamili kiduogo kintiere gwenge mago mag North Kanyamkago. Johnny Junior iwachini ineno yo makare kintiere Wendo Sony Sugar. Daddy Justima inbe iwachini wach mali kimuko udi mago magji. Piuso tieno hinenwa achiel kachiel kintiere e gwenge mago mag Longonot, Naivasha. Musa Wuod Nyaseme inbendi wacho ni Migago chopo ni yo makare kintiere Kodera Forest. Yenwa mar mondo mioko yo matin podantiere gi mathoth mabende podadhi bedo kami e weche mago manyiena.
ni wadhiga piko. Nikech ing'eni an ne ok adwa kata matin. Mondo aidh gara achiel gi jogi. Waya, wachna be in kare adier. Raul en ng'a? To Yashwadha en ng'a? Gimora amora ni kare. Sama jok moko nigi nyiego, Helen, rangane. Ing'e ni ora ma anahero ni, ohero meher nyathina gi chunya achiel. Donge? Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Angomiri. Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi bende. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda maro nagi. Kajiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lin Ramogi. Kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuak jothum nyakora magonjwa kamora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Vike Wukich kichario kichadek kichangwe kichabich sapar gida kapaga beach nyaka sapaga rio Warom Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Wekelea na shabiki kaende. Mimi naitwa Joseph Safari Dipo toka Embakasi Kayole, na nilisikia hii mchezo ya Kaende Jackpot kwa Musi FM. Nilipata game 11 out of 13. Hii pesa ukipigiwa simu ambapo umeshinda nusu milioni, ulikuwa wapi? Nilikuwa Kayole, nilikuwa kwa nyumba. Kapigia mashabiki wangu simu. Nikawaambia waangalie hii message kama ni ya ukweli juu nimeambiwa mimi ndio mshindi. Juu nilikuwa naona ni kama Conman. Nikaona hapana, wakaniambia hii message ni ya ukweli. Project yangu ya kwanza ni kupeleka watoto kwa shule, walipie school fees. Pesa yenye tabaki nitaweka biashara. Wekelea na 50 bob pekee for a chance kuomoka na 500k. Lazima kaende yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Nyakorom gajuang machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien. Jatend migawo mar jotich Moses Kuria osingo mar neno ni jotije duto mag piny owacho otiyo ne jopiny makare kendo e yor ratiro maonge yulo e apisi kaka gisebedo ka gitimo. Kuria loso toka apisi odiochieng' makawuono kowuok e lwet Aisha Jumwa makoro dhi telo ne migawo mar kit chwech. Aisha Jumwa bendo singo mar tiyo machiegni kod Moses Kuria kendo neno ni jopiny oyudo kony maber e seche magilimo apise mag piny owacho. Joyce Duor nigi ler mathoth.
Koloso Harambe House to kautelo kaka jatelo manyien e Migago mar jotich, Moses Kuria onyiso jotije piny owacho mondo ng'ad bura kigin kadibed ni podi gidwaro tiyo ne jopiny kose oyo kaluwore ni osuru mathoth michoko kuom jopiny atamolo maduong' mare dhie chudo mar osara mar jotije piny owacho to ok gisebedo ka gitiyo ne jopiny e yo makare. I am of the view that we ceased having a public service a long time ago. What we have is public employment. So I'm asking all these Wadosi you see here to transition from being in public employment to being in public service. Kuria owacho ni obiro bedo konono chenro duto mitimo kod jotije piny owacho maneno ni onge ng'ata mayulo e apisi, komedo ni obiro neno ni otiyo machiegni kod sirikal mar loch gwenge kowuothe counties duto mar neno ni otine jopiny e yo makare. Please get your act in order. I am going to have a microscopic view of all the projects that are being done in this country, both from a horizontal level within our value chain approach. And I want to assure all the county governments, I want to assure all members of parliament that I am not going to do delivery and performance from Nairobi, and I'm not going to do it from these air-conditioned lofty offices. Tukutane kwa ground. Kaka yorno mar neno ni jopiny omedo yudo services mag piny owacho mapiyo kendo machiegni kodgi, Kuria osingo mar neno ni omed ger huduma centers e kor gwenge duto mapachoka kaluwore ni jopiny osenyiso geno margi e yudo kony mabeyo kowuok e huduma centers. We have got around 893 post offices. What we are going to do is ensure that everywhere there is a post office, it's also a huduma center, because clearly Kenyans have shown that they have got faith and confidence in huduma centers. Bende osingo mar neno ni lokruok maduong' otimne National Youth Service NYS maneno ni rowere madonjo e NYS oyudo thuolo mar tije mabeyo. Kabende Kenya School of Government owacho ni obiro kete rang'iny mamalo manyalo lombo nyaka jogo mawuok e pinje mamoko mag Afrika. But if you are a young person in this country, my simple advice is don't look for those other lofty jobs you're looking there. The National Youth Service will be the engine of transforming this country. It will be the engine of growing this country. And actually, it is my view and my hope and my determination that the Kenya School of Government will also be our tool for widening our influence, especially around Africa, by not just being the Kenya School of Government, but also by being the Africa School of Government. Jatelo manyien no e Migago mar jotich osingo mar rido kanda e neno ni jotije piny owacho otieno jopiny e yo makare kochiwo siem ne ng'ata ma ok oikore ne tiyo ne jopiny. If your vehicle is not moving, get out of the way. Odoa jam kwa barabara, so that those people who want to deliver can be able to deliver. But I want to tell them, a new sheriff is in town. You can allow me, but I'll make sure you deliver. Joyce Odur, Ramogi TV, Nairobi. Gisani korarwaki mesa mar weche tuke. Higni 4 nyaka ne chak gero alap Masia Stadium. Singo podi chiwo ka igeno ni alabno gedo mare biro rumo higa manyien. Alabno mawachore ni biro muonyo omenda maromo $495 ka utieke. Nyalo kelo lokruok ne johera mag adhula e alwora ma Siaya ka nyaka sani jotugo tiyo gi pewe marang'iny mar gin piny. Jafwambo marwa George Amulo notimo limbe e paw tuke Masia Stadium kendo losonwa lipot kaluwore gi chala mar alabno. Kaunti Masia kuom thuolo malach osebedo ka ong'ere kaka kaunti no mar jotugo, kendo en kaunti mosegolo jotugo ma oserieny rang'iny mopogore mag tuke pacho kae to kod nyaka e pinje ma oko. Ka gedo mar alap mar tuke Masia County Stadium ni ne igeno ni ne dhi ywayo jotugo mopogore kendo geno bende ne nitie ni ka ne otiek gere to ne odhi chiwo thuolo mar bago tuke kata mag Kenya Premier League to kod mamoko. Wan gi geno nikech stadium duong' kendo no obedo design e yo manyasani korumo josiabo bedo mamor kendo obro miyo wa tich mayot hosting nyasi madongo mabiro Siaya ka. Gedo mar paw tuke ni ne ochaki e higa 2019 kendo pod odhi nyime kidam
ka osebed mana ka ichiwo singo kinde ka kinde mar chieng' ma ibiro tiekie gedo mare. We are happy that work has resumed, and hopefully by the end of March latest, the stadium will be ready for use. Sani jotugo mang'eny ma okoso lap ma gigoyo orako ka thothgi koro chuno mondo mi okonyre mana gi pewe mag sikunde, kendo moko bende onge kuonde tiegruok nyaka ne lor paw tuke mar Siaya County Stadium lo higni 4 mokalo. Miyo koro giywak ni mondo mi orue chenro mar tieko gedo mar paw tuke ni. Pap maduong' monego bed ni watuge mar stadium ma Siaya osebed kigere from chakre 2019 pok otieke nyaka sani. Wanyalo kwayo jo county government ka ginyalo timo matek mondo wayud kuma wanyalo bede gi games. By the time utiek stadium ni ibudo ka timbe moa oko madongo dongo kata mago Premier League kata Ulinzi gini kobiro kar kaendi nyathi koneno to ng'iyo kaka joka tugo to bedo bro hero mondo tugo kamano mondo mi chieng' moro obo nyalo dhi mabor. Singo osechiw mohingo diuchiel nyaka sani kochakore e kinde tend gavana machon ma Siaya Cornel Rasanga to kod nyaka sani e bwo tend gavana mar ariyo mar kaunti ni James Orengo. Ka singo mogik manyocha ne gichiwo en ni gedo mar alap mar tuke ni ibiro tiekie kind dweche 10 mabiro. E wach mar gedo mar stadium ma Siaya kani wadwan mondo wawachi ni wasegoyo kang' mang'eny mbele. Ne wachako kane wakelo yiende tado mag chumbe mag tado mokwongo. Tadwa na wachi ni kawuono gisechopo 5 kuom 11 monego bedie. To ne nitiere gimoro manye pod ne miyo chungo tadogo kata gibed ka giduto to nitie gima pod ne chungo gima ok anyal ng'aw giduto. To mano ne en chweyo beams mantiere kacha ka gichalo rasir mag tado, chweyo rasir mag tado mabathe koni to kod makoni. Kalure ka kigere wan kod geno ni kochopo tarik 30 dwe mar 1 biro yudo ka tado kuruse neno kata kod tije moko mabendo lure kod stadium kaka weche mag pi kod stima bende ochopo okang' moro. Higni 4 nyaka ne chak gedo mar alabni, gedo mare pod dhi nyime kendo osebed ka singo ichiwo kinde ga kinde mar chieng' ma ibiro tieke. Kata kamano penjo ma kori penjo gie sani ok en ni karang'o ma ibiro tieke, to en ni bende ibiro tieke. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County. Ngajwangi kanye bende makelo e giko mar weche manyien mago mag Migago. Aneno kodong' mana dakika 7 kende mar mondo mi orom saa 8 mar odiochieng'. Kapka wuoka aneno Ruth Nyathi Ochieng'. Wacho ni wach mar muko udino en wach malit ahinya. Wacho ni gero ot sani ok yot kaluwore gi pek mar ngima. Sirkal timo malit lakini rumo kitami. Wacho ni ochopo sama koro ka ng'ato dwa gedo to gede mane gwenge wach nyio lobuore ka iwacho ni to ooye. Wacho ni neno Ramogi TV kintiere umoja. Brother Kuku George mar Thimlicho Hinga Migori County wacho ni Sharon ka police nyalo tamo jopuonj donjo e log tich margi kare jomage mowinjo odonj kanyo koso winjo gichwali ywak gi kanye. Iwacho ni kwedo timno sana. Ote machielo manyalo mana somo kapok watieko chenro makama bende neno kanyo Banazida. Iwacho ni neno chenro chel kachiel kintiere Murang'a. Nyakwarom Gajwang' gi kanye bende makelo e giko mar weche manyien mag Migago. Par ni weche duto tema bende timore ibiro bedo kiyudo gi Kuku margi. Mano kono romo seche ma midhiambo mane ang'ich welo kanyakla kod oimore odiochieng' makawuono. Kokamano ibed gi odiochieng' maber. Mabiero en chenro mano mar mbak ndalo mitayo kod Lin Ramogi Stella kanyakla kod DJ Kulo. Mana taye chenro ni nyinga en Sharon Ong'ao. Uritur masane. Na otherwise nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mosho mmoja tu.
Millicent Ogonda. Mondo yud wenda mar Yesu Sirikal, kaka skiza tune mari, dimana star 860 star 418 hash. To parie niya, Ramogi TV, od jower duto, Nyasaye mad gwedhu. Riwri kodwa kiny e penj laktar. Wadhi bedo kod Dr. Aaron Palo mar Equity Afya Kondele ka opuonjowa kendo lerono matut kuom tho abath to mana e penj laktar. Tich ariyo saa 12 odhiambo. Kik bai. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaur gi wund ma pile buch jopiny to tie kunde moko bende japiny mano golo lo mondo losgo kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni Parliament. Nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach Dendo Nombija Tai, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Tich adek, saa 3 otieno. Kik bai. Nyakorom gajuanga, ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari, nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka isweti. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji. To kok inyiso ji, ng'ama biro ng'eyi onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wamiyi jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe, magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Plenty scores, so they no believe us. When I got the bless us, yeah, mouth is sharp like scissors.